Merry Christmas! So, Weverse Magazine did an interview with J-Hope and it's released now. I'm really looking forward to reading this. If you like to read it with me or if you like to listen to me reading it, please check the timestamps for an English portion of this video. 안녕하세요. 메리 크리스마스입니다. 위버스 매거진에서 제이홉님과 인터뷰를 했고 그 인터뷰 피스가 이제 올라왔습니다. 위버스 매거진 꽤나 즐겨 읽는데요. 이 제목을 보니까 계속 크리에이티브를 하는 게 저의 일이라고 생각해요. 굉장히 기대가 됩니다. 한번 같이 읽어보겠습니다. 12월 24일 어제 막 올라온 따끈따끈한 인터뷰가 되겠습니다. 자, 방탄소년단 제이홉 인터뷰. 제이홉은 방탄소년단으로 희망을 그려왔다. 솔로로서는 판도라의 상자를 열어 자신의 내면 세계를 펼쳤다. 그런 그가 또다시 제이홉으로 나아갈 수 있는 이유. 자아, 팀, 아미, 제이홉의 정반합에 대하여. 정반합은 이 단어는 사용은 살짝 좀 트라우마로 다가오네요. 트라우마라기보다 좀 쎄하죠. 아무튼 이거는 제가 좀 오버하는 거라고 생각하겠습니다. 판도라의 상자, Jack in the Box에 대한 레퍼런스죠. 그 제이홉님의 앨범 이고 그렇죠. 그리고 Hope on the Street라는 앨범 레퍼런스도 나오니까 이것도 한번 지켜보면 될 것 같습니다. 자, 돌아가 보죠. 제이홉의 정반합에 대하여. 전역하고 2달이 조금 안 되었어요. 인터뷰는 12월 7일 진행이 되었다고 합니다. 제이홉, 긴 꿈을 꾸고 온 듯한 느낌이죠. 전역하고 2, 3주는 군대 얘기밖에 안 했거든요. 소소한 일상의 정우석, 작은 것에서 얻는 행복을 알게 해준 의미 있는 기간이었어요. 저와 2달 차이로 들어 마지막 동기가 이제 곧 전역을 앞두고 있어요. 이제 너도 전역하네 하니까 그 친구가 그러게 시간이 빠르다. 그래도 형 때문에 재밌게 했지라는 거예요. 그 친구들에게도 함께한 시간이 좋은 기억이고 재밌는 추억이 된 건데 가슴이 뭉클해지더라고요. 자연스럽게 그런 분위기를 만들 수 있었다는 게 뿌듯하고 의미 있었어요. 재원님께서 그 전역하자마자 이제 기자님들과 얘기 나누는 걸 들어보면 정말 군 생활을 뭐랄까 뿌듯하게 하신 것 같더라고요. 물론 석진님도 마찬가지죠. 그래서 특히 이제 36사단 신병교육대에서 그 뭐죠? 제가 알기로는 네. 여기서 36 보병사단 병장 만기 전역을 하셨고요. 그리고 조교로도 활동을 하셨죠. 훈련병들을 지도하는 제이홉의 모습. 이게 2024년 8월, 올해 8월 모습이었습니다. 자, 읽어보겠습니다. 그리고 이런 제이홉님을 동기, 동기로 지냈던 분들도 참 특별한 관계로 지낸 건데 뜻깊다고 저는 생각합니다. 럭키하죠. 자, 부대원들이 여러 미담을 전하기도 했는데 군 생활 동안 어떤 역할을 하려고 했을까요? 제이홉. 저희 부대는 위계 질서가 확실했어요. 그래서 저보다 많은 어린 친구들이 있어도 병장님, 조교님 이렇게 불렀어요. 위계 질서. 군대는 다 이제 계급 사회인 거죠. 그래서 나이와 관련 없이 계급에 따라서 존중을 해주는 그런 사회인데 주어진 역할을 다하고 최선을 다하려고 노력을 했고요. 예를 들어 저희 팀이라도 오히려 더 존중하고 배려해주는 게 있듯이 그 안에서도 그걸 지키려고 노력했어요. 그 한 명 한 명에게 저에 대한 기억을 심어주는 거잖아요. 그렇게 선을 지키니까 애들도 더 좋아하고 편하게 생각해준 것 같아요. 굉장히 리스펙트합니다. 이런 마인드세트. 그리고 아무래도 연예인이니까 그 군대에 들어가는 시기가 일반 남성들보다는 좀 늦죠. 그렇기 때문에 대부분의 그 병사분들께서 나이가 훨씬 어릴 텐데 이렇게 깍듯이 대해준다는 게 좀 특별한 것 같습니다. 지난 1년 반은 그간 제이홉 씨의 일상과는 또 다른 생활이었을 것 같아요. 정말 중요한 시기였어요. 누가 군대에 대해 가벼운 마음이 들겠어요. 그쵸? 무겁고 쉽지만은 않은 여정이니 심적으로 어려움은 있었죠. 그런데 또 그 사회에 맞춰서 살아가는 정우석의 모습이 어른으로서 나아가고 더 성장하는데 좋은 발판이 되겠다고 느꼈어요. 힘든 부분도 없지는 않았지만 그걸 견디고 사람들과 소통하고 인간적으로 돈독해지는 과정이 저한테 다 살이 되더라고요. 어른으로서 나아가고 성장하는데 좋은 발판이 되겠다고 느꼈다. 힘든 부분도 없지 않지만 사람들과 소통하고 인간적으로 돈독해지는 과정이 저한테 다 살이 되더라고요. 그렇기 때문에 제가 몇 번 제 생각을 언급드렸지만 앞으로의
기나긴 커리어가 펼쳐질 거지 않습니까? 방탄소년단의 미래. 거기에 있어서 이 1년 반의 기간이 정말 호성님의 말씀대로 피가 되고 살이 되는 그런 경험이 아니었나 싶습니다. 그러니까 그 1년 반 동안은 뭐랄까 사회에서 아무것도 못하는 기간이지만 뭐랄까 그 더 큰 미래를 나아가기 위한 에너지 축적하는 시기 그런 발판의 시기라고 발판을 마련하는 시기라고 저는 생각이 돼요. 자, 살이 되더라고요. 진짜 살도 찌고요. 밥을 3끼를 먹으니까. 그치. 그냥 활동할 때, 연습할 때는 정말 타이트하게 하기 때문에 몸매도 신경 써야 되고. 근데 1년 반 동안 정호석으로서 제이홉을 다시 생각해 볼 수 있는 시간도 주어졌고요. 그렇죠. 그 군대 안에서는 찐 본명으로 불리지 않습니까? 정호석 이 세 글자로 제가 했던 일을 다시 돌이켜 볼 수 있어서 정말 좋은 시간이었다. 처음 전역했을 때는 스스로 이런 게 변했고 더 성숙해지고 이런 이야기를 했다면 지금은 원래 저로 돌아온 것 같아요. 소중했던 기억을 잊는 건 아니지만 지금의 제이홉에 익숙해지고 적응이 되었다는 거죠. 그렇죠. 석진님께서도 이런 류의 언급을 하셨죠. 이게 내가 있었던 자리였구나. 이 자리로 돌아왔구나. 그 아티스트로서의 자리, 퍼포머로서의 자리를 말하는 거죠. 자, 최근 미국 LA에 머무른 게 지금의 제이홉을 찾는 데 도움이 됐을 듯해요. 미국행에 대해 빠르게 제가 원래 있었던 이 세상에 적응을 좀 하기 위해서라고 위버스 라이브로 설명을 하기도 했고요. 입대하기 전부터 LA에서 공부도 하고 음악 작업도 하고 싶다는 마음은 있었어요. 시간이 지나면서 그 마음이 조금씩 현실화가 된 거죠. 살다 보면 내가 보여줘가 되고 하고 싶은 게 생기잖아요. 거기에 맞춰서 계획이 바뀌었고 조금 빠듯하게 다녀오게 되었어요. 전역 후 일주일 지났을 때 다짜고짜 미국으로 갔는데 한국에서도 어색한 게 많을 때여서 처음에는 정말 적응이 안 됐죠. 미국의 문화에 적응하고 그 나라의 온도와 바이브를 받아들이는 게 쉽지 않았어요. 그런데 사람들을 만나서 영어를 쓰고 안 되는 걸 해보면서 딱 직감이 드는 거죠. 내가 여기에 왔고 적응하는 단계구나 느꼈어요. 현실을 마주하는 순간 그냥 이거였구나가 되어 있더라고요. 저는 이거 굉장히 긍정적으로 봅니다. 어찌 보면은 BTS 멤버분들께서 다 전역하자마자 미국행 저는 굉장히 추천하기보다 아무래도 군대에서는 정말 딱딱 뭐 맞춰야 되고 위계 질서 맞춰야 되고 그런 시스템화된 생활이었다면 미국은 훨씬 자유롭고 그죠? 물론 한국에서도 사회에 나가면 자유롭지만 한국 특유의 그런 보수적인 그런 게 있지 않습니까? 그렇기 때문에 이 뭐라 그러죠? 영어로 transition 이 전환기를 빠르게 가져가려면은 미국에 가서 특히 LA에 가서 생활을 하고 음악 활동하고 하는 게 정말 뭐 좋은 뭐랄까 영양분이 되지 않을까 생각을 합니다. 그리고 제가 기억하는 게 맞다면은 죄홈님께서는 그 BTS가 그룹 전체로 그 장기간 휴가 한 달 정도 있었지 않습니까? 그때 멤버들 각자 뭐 예술관에 가는 분도 계셨고 뭐 게임을 하던 분도 계셨고 하지만 죄홈님께서는 미국에 가서 홀로 가서 앨범 작업을 하셨죠. 제가 기억을 하는 게 맞다면 그런 게 또 생각이 나네요. 지금 이 LA 얘기를 하시는 게. 특별히 LA였던 이유가 있을까요? 저는 미국의 모든 지역을 다 좋아하지만 캘리만의 바이브를 되게 좋아해요. 햇빛도 분위기도 여유도 좋아하고요. 그리고 흔히 말하는 음악쟁이들이 다 거기에 있어요. 미국에 가겠다는 것 자체도 사실 제이홉의 일과 관련된 부분이었기 때문에 거기서부터 시작되었어요. 이게 제가 정말 기대가 되는 부분이죠. 제이홉의 일과 관련된 부분. 거기서 무엇을 했을까? 어떤 프로젝트에 임했을까? 굉장히 기대가 많이 되죠. 그리고 아무래도 제이홉님께서 댄서로서 시작을 하셨지 않습니까? 그것도 이제 스트리트 댄스로 시작을 하셨기 때문에 이 LA의 바이브를 더욱더 마음에 들어 하시는 그런 부분도 있을 것 같고요. 그래서 LA를 가야겠다는 게 너무나도 명확했어요. 결과적으로는 미국에서 생활하면서 일상에 빠르게 몸을 담그고 제 자신을 적응시키는 게 굉장히 큰 도움이 됐어요. 이미 제이홉 씨가 그려놓은 그림을 구체화하는 거네요. 맞아요. 구체화가 진짜 힘들어요. 항상 순탄하게 해결되지는 않아요. 제이홉의 방향성에 대한 고민은 단지 미국에서뿐만 아니라 그냥 매 순간 하고 있어요. 그렇죠? 순탄하게 해결되지 않는다. 어찌 보면 군대에서 특히 이제 전역이 다가오면서 뭐랄까 계획을 촘촘하게 썼을 수 있죠. 짜고. 하지만 그 뭐 그런 말이 있죠. 누구나 계획은 다 있다. 뭐 처맞기 전까지 뭐 그런 얘기가 있듯이 전역을 하고 나서 이제 현실 세계 발을 들여놓은 다음에 이 그 계획을 하나씩 실현하는 게 좀 하나의 그 뭐죠?
과제가 될 수 있는데 그걸 하나씩 잘 해결해 나가실 거라고 현실화해 나가실 거라고 믿습니다. 오 스타일 멋진데요? 이거는 뭐죠? 선물 상자 빨간 선물 상자 약간 크리스마스 실제인가? 뭔가 좀 그래픽 같다 그죠? 여기에 앞에서 올 블랙으로 포즈를 잡고 계신 제이홉님의 모습입니다. 지난 Jack in the Box 앨범이나 이거죠? Jack in the Box 그리고 Hope on the Street Volume 1 요건 이게 되겠고요. 자, 이 두 앨범에서도 굉장히 세부적인 영역까지 디렉팅을 할 만큼 본인이 원하는 그림을 현실로 만드는데 집중했었죠. 제이홉, 참 내가 하고 싶은 것들을 많이 했구나 싶어요. 그리고 결국 내가 하고 싶은 것들을 많이 했구나. 이 문장 자체가 저에게는 영감이 되는 거죠. 내가 하고 싶은 것들을 많이 했구나. 시기별로 그때 제이홉이 원했던 게 딱 있는 것 같아요. 그러니까 그때만 할 수 있는 걸 한 거죠. 그래서 과거가 소중하고요. 누구나 그렇듯 이렇게 했으면 어땠을까 하는 아쉬움은 있지만 후회는 없어요. 지금 똑같이 하라고 하면 못하죠. 지금은 다시 눈 검게 치라고 점프슈트를 입고 못할 것 같아요. 내가 해보고 싶은 걸 해봤으니까 이제 대중들이 원하는 것도 해봐야겠다. 사람들이 생각하는 제이홉의 음악, 제이홉의 이미지, 제이홉의 퍼포먼스를 해봐야겠다. 그게 다 연결되는 거예요. 그때 제이홉이 있었기 때문에 지금의 생각을 할 수가 있고 또 다음의 생각을 할 수 있는 것 같아요. 여기서 제가 굉장히 공감이 되는 게 제가 BTS를 좋아하는 이유 그리고 특히 빅히트라던가 뭐 나아가서 방시혁 씨를 굉장히 좋아하는 이유가 그 멤버들로 하여금 믹스테이프를 내게 하고 그러니까 자신들이 원하는 그 예술성을 음악으로 담고 그걸 발매까지 하고 활동까지 하게 했다는 점에서 굉장히 좋아합니다. 여태까지 K-pop 아티스트 중에서 이렇게까지 시도한 적은 저는 없었다고 봐요. 제가 개인적으로 좋아했던 빅뱅 같은 경우에도 뭐랄까 양현석 님께서 많은 통제를 했다고 저는 이제 들었거든요. 그렇기 때문에 예를 들어서 태양님 얘기를 들어보면은 본인이 하고 싶은 음악이 있는데 그거를 발매를 하지 못해서 좀 많은 어려움을 겪었다. 근데 이제 BTS 멤버들 같은 경우는 뭐 이게 믹스테이프이 됐건 아니면 솔로 앨범이 됐건 정말 자신이 좋아했던 거, 좋아하는 거를 활동을 하고 이게 비록 대중이 생각하는 제이홉의 음악과는 다를지라도 이름으로써 표출을 하는 거죠. 내 음악성을 표출하고 나의 창의력을 분출을 하는 게 커리어에 있어서 저는 굉장히 도움이 되고 특히 나의 이런 음악 활동, 아티스트로서 활동에서 만족감을 느끼는 게 장기적으로 도움이 된다고 봅니다. 그렇기 때문에 또 이런 걸 해봤기 때문에 이제 대중들이 원하는 것도 해봐야겠다라는 생각이 드는 거죠. 왜냐, 내가 좋아하는 걸 했을 때 사람들의 반응이 뭐 내가 생각했던 것과 비슷할 수도 있고 다를 수도 있는데 일단 해봤으니까 해보지 못했다면 모르겠죠. 해보지 않았다면 혹은 못하게 했다면 불만이 쌓일 텐데 일단 해봤으니까 후회는 없는 거. 이게 제가 BTS 그리고 방시혁 씨 그리고 하이브 빅히트를 좋아하는 이유기도 합니다. 자, 본인의 내면을 밀도 있게 파고든 제이홉 씨가 있다면 또 다른 축에는 치킨 누로 숲처럼 보다 경쾌한 모습의 제이홉 씨도 있잖아요. 스스로 보시기에 사람들이 생각하는 제이홉은 후자의 결일까요? 그 뭐죠? 그 치킨 누로스 같은 경우는 그죠. Becky G 피처링하는 치킨 누로스, 치킨 누로스, 치킨 누로스 with the soda on the side 그거죠. 그리고 뭐지? 이 앨범에서는 아니지만 제가 개인적으로 좋아하는 제이홉님의 그 노래 중에 하나는 물론 On the Street 이것도 좋고 그 블루 사이드 좋아합니다. 약간 좀 어두운 계열의 노래도 쓰신 적이 있죠. 아무튼 그런 양면성에 대한 레퍼런스인 것 같고요. 그냥 제이홉 하면 딱 할 수 있는 걸 하는 게 맞는 것 같아요. 모두가 생각하는 제이홉. 즐겁고 재밌지만 마냥 가볍지만은 않은. 즐겁고 재밌지만 무게감이 있는. 그리고 군대를 다녀왔으니 성숙하고 노련미 있고 제 입으로 말하기 조금 민망하지만 섹시한 그런 것들을 하고 싶달까? 자, 앞으로 나올 프로젝트에 대한 살짝 그 foreshadowing이 되겠죠. 살짝의 스포일러. 음악을 하면서 처음으로 그런 생각을 해봤어요. 음악적인 부분에서는 내가 하고 싶은 게 좋은 거니까 였다면 이제는 상대방을 생각해보는 거죠. 그게 필요하다고 느꼈어요. 이 시점에서는 제가 하고 싶은 것만 보여주는 걸로는 한계가 있다.
물론 음악적인 건 제가 다 관여하고 저의 혼이 들어가 있기에 저의 음악이죠. 그런데 그동안은 제가 한 땀 한 땀 옷을 만들었다면 디자이너의 옷도 한번 입어보고 핏도 보는 느낌이에요. 그렇게 해서 레드카펫에 딱 들어가는 거죠. 조심스러운 표현이지만 조금 더 제이홉이라는 사람이 어떤 사람인지 알고 싶어요. 아, 이거 좀 의미 있다. 이제는 상대방을 생각해보는 거다. 그쵸? 음, 그러니까 저는 옛날에 아티스트가 자기가 만든 곡을 아티스트면 자기가 곡을 직접 만들어야지 이런 생각이 있었는데 시간이 지나서 보니까 우리가 클래식 피아노를 하는 분들을 보면은 거장이 있잖아요. 근데 그분들이 직접 곡을 쓰지 않고 예전에 거장, 그러니까 뭐 베토벤이나 모차르트가 쓴 곡을 연주를 함으로써 거장이라는 칭호를 받죠. 그러니까 본인이 직접 곡을 쓰지 않아도 물론 쓰시는 그런 클래식 분들도 계시겠지만 어떻게 연주하느냐, 어떻게 혼을 담고 어떻게 표현하느냐에 따라서 아티스트로 인정을 받는데 케이팝 혹은 그냥 뭐 대중 가요 가수분들도 저는 비슷하다고 보거든요. 그래서 예전에 제 생각과는 다르게 혹여나 남이 곡을 써주더라도 혹은 누군가가 다른 아티스트가 디자인한 설계한 퍼포먼스를 하더라도 그거를 어떻게 표현해내느냐에 따라서 아티스트로 불릴 수 있다라고 저는 이제는 생각을 합니다. 그렇기 때문에 이번 앨범에서 뭐 전체적으로 관여를 하시겠지만 설사 뭐 남이 뭐 써준 곡을 하더라도 예를 들어서 그 전공님께서는 그 골든 앨범을 다른 그 아티스트 해외 아티스트가 쓴 곡을 이제 하셨죠. 하지만 그걸 굉장히 표현을 잘 해주셨고 자신만의 색깔을 담되 여러 가지 색깔을 표현했기 때문에 그 뭐랄까 그때가 높이 평가를 받는데 이런 면에서 저도 기대가 됩니다. 제이홉의 이런 언급이 의미심장하다고 봅니다. 그렇죠? 음악적인 건 내가 다 관여해서 혼이 들어가 있기 때문에 나의 음악이다. 하지만 살짝 내가 모든 거에 디테일을 그 하나하나 신경 쓰기보다 남들과 함께 콜라보, 어찌 보면 협력이 좀 더 강조되는 부분이라고 보는 것 같네요. 물론 예전에도 협력을 했겠지만 좀 더 대중이 생각하는 그런 제이홉을 더 표출해내기 위해서 다른 프로듀서와 아티스트와 협력을 좀 더 하지 않을까 그런 걸 기대해 볼 수 있지 않을까 싶고요. 그런 판단을 하게 된 이유는 무엇일까요? 사람들에게 친숙한 모습으로 다가가고 싶다가 있는 거죠. 제가 잭 앤 더 박스 때 다른 모습을 택했을 수도 있지만 그렇다면 지금의 이 생각을 하고 있을까 싶어요. 물론 해소하고 싶은 걸 정말 다 해소했나? 라면 아닐 수 있어요. 제가 하고 싶은 것들은 너무 많거든요. 그게 문제인데 그래도 지금은 그래야 할 타이밍이고 그게 스스로에게 어색하지 않아요. 저는 저한테 어색한 건 절대 하기 싫거든요. 이것도 제가 즐길 수 있는 것이라고 생각했어요. 저 이거 너무 좋다. 나는 나한테 어색한 건 절대 하기 싫다. 그리고 절대 하기 싫다는 이 제이홉의 의견을 반영되는 게 저는 또 좋고 BTS라는 이 그룹이 그리고 이 그룹을 매니징하는 소속사 면에서도 이걸 하고 나면 그러니까 이것도 제가 즐길 수 있는 것이라고 생각을 했다. 이걸 하고 나면 여기에서 겪는 어떤 부분들도 제게 도움이 될 테니까 그 후에는 어떤 음악이 생길지 궁금하고요. 재밌게 그려보고 싶어요. 그래서 지금 모든 걸 다 신경 쓰고 있죠. 좋다. 자, 또 멋진 사진이고요. 아무래도 이 선물 박스 어떻게 디자인했는지 모르겠네. 자, 제이홉 씨가 자기 자신이나 상황들을 조금은 떨어져서 볼 수 있기에 가능한 생각 같기도 해요. 제가 볼 수 있는 선 안에서 보는 거예요. 그래서 주변에 많이 물어보기도 해요. 가족들한테 물어보고 회사 직원분들한테도 물어봐요. 예전에도 안 그랬던 건 아니지만 요즘은 더 많이 들어요. 어때요? 내가 이거 했을 때 괜찮을 것 같아요? 그리고 듣고 판단을 하고 제가 선택하고요. 그렇죠. 많이 듣고 결국 선택은 본인이 한다. 이거 좋고요. 군대에서 시간이 남을 때 편지를 많이 읽었어요. 아미분들이 편지하고 싶은 모든 말들을 다 적어 놓으셨더라고요. 앞으로 이랬으면 좋겠다. 뭘 했으면 좋겠다. 거기에서 영감을 정말 많이 받았어요. 사람들이 이걸 진짜로 원하고 있네. 이걸 해줬으면 좋겠다 생각하네. 제가 생각했던 것과 교집합이 있으면 그걸 고려해보고 피드백을 맞춰보는 거죠. 그렇게 저를 멀리 떨어뜨려서 보면 사람들이 원하는 게 뭔지, 저에게 필요한 부분은 무엇인지 느끼게 되는 것 같아요. 많이 듣는 사람들은 스스로 중심을 잘 잡아야 하잖아요. 중심이 필요하죠. 그게 흔들렸으면 지금의 제가 있을까 싶어요. 그게 안 흔들렸기 때문에 지금이 있는 거죠. 저도 은근히 고집이 있거든요. 웃음. 도움이 되는 건 듣고
받아들이기 어려운 건 흘려버리고 이런 스타일인 것 같아요. 자기 줏대가 있는 거죠. 웃음. 자, 질문. 그만큼 보여주고 싶은 게 명확하다는 의미일 텐데 아티스트로서 분명한 무언가를 추구하고 만들고 싶은 이유가 뭘까요? 제이홉. 이유를 생각해보진 않았던 것 같아요. 이유가 생겨버리면 너무 일 같지 않아요? 웃음. 하고 싶어서 하는 거고 본능적으로 이렇게 표현했을 때 재밌을 것 같아서 하는 거죠. 좋다. 창작에 있어서는 본능적으로 이끌리는 대로 하는 걸 굉장히 좋아해요. 리스펙트합니다. 이렇게 해야 또 오래 가죠. 앞으로도 쭉 이렇게 가실 수 있기를 바라고 그렇게 믿고 있겠습니다. 본능에 따르지만 질문, 본능에 따르지만 결과물을 다다르는 과정에서는 타협이 없어 보이기도 해요. 특히 지난 2022년 룰라팔로자 시카고 공연처럼 모든 걸 홀로 이끌어갈 때 그렇게 보였어요. 이거 말하는 거죠. 방탄TV에서 풀 버전을 보실 수 있습니다. 자, 룰라팔로자 무대는 돌이켜봤을 때 저도 어떻게 했는지 모르겠어요. 그만큼 힘들었던 기억인데 결국은 해냈고 잘 보여줬고요. 아미분들도 계속 이야기하는 게 룰라팔로자니까 그럼 전역하고 나서 더 보여주겠다는 생각이 있어요. 더 디테일하게 생각하면서 구체적으로 그림이 그려지고 있는 상황인 거죠. 제가 할 수 있는 건 딱 정해져 있다고 봐요. 제가 선사할 수 있는 즐거움도 분명히 있고 그게 퍼포먼스인 거죠. 그걸 더 보여드리고 싶고 무대에 서고 싶고 즐거움을 드리고 싶어요. 이게 꽤나 레전드로 평가받죠. 특히 멤버 한 명이 이렇게 룰라팔로자라는 거대한 무대를 홀로 이끌어 나갈 수 있다는 게 대단한 거고 그리고 본인도 좀 부담이 많았지 않았을까 생각이 듭니다. 팬들은 굉장히 좋아했고요. 자, 또 멋진 사진 보고 털모자구나. 구체화가 어렵다고 하셨지만 제이홉 씨의 머릿속에는 많은 게 꽤 명료하게 정리되었다는 인상이에요. 제이홉. 네, 단순해요. 너무 단순하죠. 지금은 복잡하지 않아요. 재밌는 걸 보여드리고 싶고 나한테 어울리는 거, 내가 할 수 있는 거, 조금 더 쉬운 걸 보여드리고 싶어요. 결국은 더 확장된 저의 자아를 반영하는 앨범을 보여주고 싶고요. 앨범 좋다. 계속 크리에이티브를 하는 게 저의 일이라고 생각해요. 이게 이번 그 매거진 제목이죠. 이전에 했던 말을 다시 빌리자면 소명의식인 거죠. 영어로 하면 calling 이게 되겠습니다. 여전히 음악을 좋아하고 무대를 좋아하고 플레이어 입장으로 즐기고 있다는 걸 보여주고 싶어요. 끊임없이 저에 대해 생각하고 그런 활동을 하고 만들어 나아가는 사람이라는 걸 이야기하고 싶고 그걸 보여드리기 위해 노력하는 거죠. 그건 방탄소년단이라는 팀의 멤버로서 지니는 책임감의 또 다른 형태일 테고요. 제이홉. 그건 있어요. 방탄소년단은 초반에 힙합을 베이스로 하다가 점점 팝 성향으로 갔잖아요. 그쵸? 그 과정에서 다양한 노래들을 하다 보면 저에게 어울리는 옷도 있고 살짝 안 맞아도 배에 힘을 주고 입어야 하는 옷도 있었고요. 표현 좋다. 웃음. 그런데 지금은 저도 그렇고 모두가 각자 하고 싶은 것들을 했잖아요. 저마다의 스타일도 있고요. 그치? 그런 상태로 이제 다시 모이는데 그게 너무 재밌는 부분이라 생각해요. 맞아요. 진짜. 아니 지금까지 솔로 활동을 다 했지 않습니까? 그리고 각자의 솔로 앨범이 엄청나게 큰 반응을 이끌어내고 엄청나게 업적을 발휘해내는데 이들이 7명이 다시 모였을 때 어떤 폭발력을 보여줄까? 너무 기대가 되지 않습니까? 자, 이젠 다른 이유보다 그냥 마음이 맞으니까 함께 하는 거고 그래서 더 자연스러워졌다고 생각해요. 마음이 맞으면 옷이 끼더라도 같이 입어보는 거죠. 그런 측면에서 방탄소년단이 한 단계를 더 넘어가는 과정이 필요하다고 봐요. 각자의 개성과 팀이 함께 공존할 수 있는 플랜을 저희가 고민해야 하는 시점이라고 생각해요. 자, 이게 BTS 나아가 빅히트와 하이브의 미래를 관통하는 문장이라고 봅니다. 각자의 개성과 팀이 함께 공존할 수 있는 플랜을 저희가 고민해야 하는 시점이라고 생각해요. 밑줄 3개 긋고 싶고요. 팀으로서 함께 하다가 각자의 개성을 살린 멤버분들의 작업물을 보는 것도 새로웠을 듯해요. 제이홉. 저희 애들이 재밌는 게 본인들이 입대하기 전에 뭔가를 많이 만들어놨어요. 진짜 많이 만들었죠. 그죠? 여러 가지로 자극을 받죠. 다들 일에 대해 참 생각이 깊고 욕심이 많고 표현하고 싶어하는 게 정말 좋거든요. 본인이 하고 싶은 걸 표현하고 그걸 음악으로 한다는 것만큼 아름다운 게 있나? 정말 아름답잖아요. 저는 지금 진 형이 나와서 보여주는 모습도 즐거워요. 형이 입대를 먼저 하면서 보여주지 못한 게 있었는데 요즘 하고 싶은 걸 하는 걸 보면서 이 형은 이런 걸 하고 싶었구나 싶고 그리고 저도 형이 이런 걸 했으니까 나는 이런 걸 해야겠다는 걸
꾸준히 생각하고 있어요. 좋다. 스스로에 대한 탐구와 팀에 대한 고민을 거친 끝에 방탄소년단에 대해서는 무엇을 발견했나요? 최호. 방탄소년단으로서 저희가 해야 할 부분들은 분명하게 있는 것 같아요. 팀으로 돌아왔을 때 굉장히 영향력도 있을 거고 다들 많이 보실 거잖아요. 다시 나와서 팀 활동을 하면 어떤 느낌일지 저도 기대가 돼요. 저도 기대가 됩니다. 정말 멋지게 나와서 이게 우리였다. 이게 BTS다. 이러고 싶은 것도 있고 제가 다代弁할 수는 없겠지만 멤버들도 팀에 대해서 같은 생각을 하고 있어요. 변함없는 건 너무나도 하고 싶어요. 여전히 팀이 있었기에 지금의 제가 있으니까요. 그리고 아직까지도 멤버들과 일을 하는 게 너무너무 행복하고 재밌고 즐거워요. 그리고 무엇보다 저희는 아미로 커온 팀이고 그게 중심인 팀이니까요. 잊어버리면 안 되고 놓쳐서도 안 되고 어마어마하죠. 그것 때문에 버텼는데 아미의 사랑 덕분에 버텼는데 저를 기다려주고 바라봐주고 응원해주고 알아봐주고 아미들이 있기 때문에 제가 움직일 수 있어요. 자동차로 치면 마치 기름 같은 그냥 저의 중심? 항상 나를 기다려주는 존재가 있다는 의미는 클 테니까요. 물론이죠. 아미는 저에게 저를 지탱하는 발바닥, 걸어갈 수 있는 근육, 세포, 뉴런. 뉴런은 이제 그 곡 이름 중에 하나죠. 뉴런. Hope on the Street Volume 1에서. 자, 이건 더 할 말이 없을 정도예요. 또 다른 여기까지구나. 잘 읽었습니다. 다른 복장에 또 옷을 입으셨네요. 어떤 느낌 있다. 너무 좋은데요? 이번 그 인터뷰. 자, 크레딧 이 인터뷰와 함께 해주신 분들 윤혜인 님, 김민경 님, 예시연 님 이외 이 모든 분들 고생하셨고 감사합니다. 좋은 글과 좋은 세트, 사진, 비주얼, PM, 스타일까지 그리고 매니지먼트, 세트 디자인까지 감사합니다. 자, 아무튼 뭐랄까 많은 걸 느낄 수 있는 인터뷰였네요. 그죠? 군대 생활을 넘어서 전역 직후에 그 LA에 가서 프로젝트를 준비했던 부분 그리고 다음 프로젝트에 대한 살짝 그런 스포일러 혹은 그 느낌 그리고 지금 가지는 미래에 대한 그런 포부랄까 마음가짐도 느낄 수 있는 것 같습니다. 아무튼 제가 BTS를 좋아하고 기대하는 이유 나아가 하이브에 투자하는 모든 이유가 이 인터뷰 안에 내포돼 있다고 봐도 무방할 정도의 좋은 인터뷰였던 것 같습니다. 네, 여러분께서도 이 매거진 인터뷰를 읽으면서 느낀 점이 있다면 댓글로 남겨주시길 바라겠고요. 그리고 어제 그 석진님과 함께 달려라 석진 함께 찍으셨죠? 그것도 제가 봤고 리액션도 했었는데 아직 안 보셨다면 정말 재밌습니다. 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 이상이고요. 만약에 영어로도 함께 하고 싶으시다면 제가 영어로 이거 읽는 거 보고 싶으시다면 계속 이어가 주시고 아니라면 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다. Alright, I just had a great time reading this interview in Korean. So let's do it in English. Weverse magazine just dropped this interview yesterday. J-Hope, I think it's my job to keep being creative. Oh, I'm so excited about, I was so excited as soon as I read this title itself. I think it's my job to keep being creative. Awesome. And it's like a double Christmas present, right? They dropped Run Jin, episode 15, right? With featuring J-Hope. It's so funny. If you haven't watched it, go check it out. I watched it and did my own reaction and posted on my Patreon. And now, on the same day, they also dropped this interview. So let's check this out. There's a few things that I was looking forward to in this interview. First, his like military life, and then something about his upcoming project, solo project, right? And then what he thinks about his future as a member of BTS as a group, right? So let's check it out. As a member of BTS, he paints a picture of hope. As a solo artist, he has opened a Pandora's box, revealing to the world his inner thoughts. I think here they're referring to his solo project, Jack in the Box, right? Released back in 2022.
And then, where are we? Right here. So, what allows him to keep going as J-Hope after all this time? Himself, the group, and ARMY. The thesis, antithesis, synthesis of J-Hope. Okay. And by the way, this is an official translation released by Weverse magazine. So, here we go. Great style. It's kind of Christmas present, right? This box looks kind of like a computer graphics. Wow, okay. All right, question. It's been just about 2 months since you were discharged from the military. 2 months already? Wow, time flies. Note, this interview was conducted on December 7th. J-Hope, it feels like I woke up from a really long dream. For the first 2 or 3 weeks after I got out, all I talked about was the military. And as a Korean guy, I can verify that this happens to all guys who just got discharged from the military. And in fact, most of the guys talk about military when they hang out together, their own military lives. It was a meaningful time that taught me how to find happiness in the little things as regular, everyday Chung Ho-seok. Someone who came into our squad in the last wave at my level just 2 months after me is about to be discharged too. When I said, "You're getting out too? Huh?" He replied, "Yeah, time flies. Well, it was fun thanks to you." Lucky them. Like whoever was with J-Hope in the military, yeah, look at them. Because not everyone has such, I don't know, special experiences during military life, you know? And based on what we heard from J-Hope himself, right after he got discharged, like literally right after, he got out of the military gate, and what he said in front of all the journalists, it sounded like he had a great time in the military. Of course, it was tough, but still, he grew as a person, and he said that he was loved by others, and he also, loved the people around him, and not everyone has such experience while serving in the military. All right, back to the interview. Knowing that the rest of them had a good time and are left with good memories of those times was really touching. I found it really fulfilling and meaningful being able to create that kind of atmosphere so effortlessly. Your fellow soldiers have shared lots of heartwarming stories about you. What kind of role were you looking to play during your service? By the way, he served in the 36th Division Recruit Training Battalion, I think. Yeah. And then he also served as an instructor later in his military duty. Right. With the red hat. That's what you wear if you're an instructor. All right. J-Hope, the hierarchy was really strict in my unit, so I still addressed the soldiers who were younger than me, sergeant, and assistant drill sergeant, sir. So with a respectful tone, right, sir. I try my best to fulfill the role assigned to me and give it all my all. It's like how in BTS, we actually show each other more respect because we're a group. I try to do the same in the army. Since my actions determine what kind of memories each person would have left of me, I try to respect certain boundaries, which I think made other people like me more and feel more at ease around me. Yeah, and I'm sure every single member of BTS would do the same during their military service. And we've already heard from Jin how he also contributed a lot to creating an awesome atmosphere on his base, right? And like Korean guys, K-pop artists, or just like Korean male celebrities in general, go to the military pretty late compared to others. So most of the time, the people who serve next to you, around you, are much younger than you, right? But still, since he's a soldier, he addressed others with that military-like, military way, with a respectful way. All right. The past year and a half must have been quite different from your normal life, J-Hope. It was a really important period for me. Nobody enters the military lightheartedly. It's a tough, challenging journey. Yes, that's correct. And at times, psychologically demanding.
but I felt like integrating into that society as Chung Ho-seok would make me into more of an adult, and that the personal development would act as a good stepping stone for me. There were hard times, sure, but getting through them and getting closer with people on a more personal level by communicating with them helped me gain some insight. Literally, I even gained some weight. So here, this little bit of a accidental wordplay, because in Korean, 살이 되다, 살 literally means flesh, but metaphorically, it means like gaining insight, right? So insight and weight sound the same in Korean. Well, it's the same word, 살. So that was an accidental wordplay. Literally, I even gained some weight. Eating 3 square meals a day will do that to you. That year and a half at Cheongseok would also gave me time to reflect on J-Hope. It was a chance to look back on everything I have done. So it really was time well spent. When I first got discharged, I talked about how I changed, how I'm more mature, and all that. But now I feel like I'm back to being my old self as J-Hope, right? I haven't forgotten all those valuable memories, but what I want to say is I've settled into being this new version of J-Hope. Boom! And as I have mentioned before, I think like serving in the military would really do them good, if we consider the long career that they will have in the future. This is like their stepping stone to achieve greater things in their life, where they can really reflect on their past journey, because they had such a busy career, like 9 or 10 years so far, before they got enlisted, So this was a really needed time, even though it was tough, and even though fans were dying to have them back for a year and a half, but still. As long as they're healthy and have a good life in the military and great colleagues and surrounding, then it's all good, All right, another good-looking photo is like posing on the top of the gift box. You spent some time in LA recently, which must have helped you find this version of J-Hope. You explained on Weverse Live that you took that trip to the US so you could more quickly readjust yourself back to the world you knew from before. J-Hope. Even before I enlisted, I was thinking about studying and working on music in LA. And over time, that thought gradually became a plan and a reality. As you live your life, there end up being things you need to demonstrate and things you want to do. Consequently, my plans ended up changing, and then I had to make it a short, packed trip. I took off suddenly to the US a week after getting out of the army, but I still wasn't even used to life in Korea again, so I really had a hard time adjusting. It wasn't easy adapting to the culture and getting into the pace and vibe of the US, but then as I started meeting people and using English and tried doing things I couldn't do before, it just clicked like, I'm really here and settling in. As soon as I faced reality, it really hit me just what was happening to me. Yeah, I also agree that going to the States right after you get discharged is a great way to make that transition happen, transition into an artist that you used to be, because military is all about that like hierarchy and systems and like being conservative. And even though like Korean society outside the military is much more free and liberal than the military itself, but like Korea as a nation is super conservative. And I feel like having that lifestyle in the US, especially in LA, and talking with other artists and collaborating with them would become like a sort of like a culture shock, especially after you get right after you get out of the military. But the culture shock that does benefits, that does you good for transitioning into a lifestyle as an artist, or life as an artist rather. Alright, why LA though? I like everywhere in the States, but Cali's got a vibe of its own that I love. I like the sun, the atmosphere, and how laid back it is. Plus, all the music people everyone talks about are there.
Actually, the whole point of me going to the US was connected to my work under the name J-Hope. So that's where I started. I'm super psyched about this part. My work under the name J-Hope. All right, upcoming album. It was obvious that LA was where I needed to go, and in the end, being there in the States helped me get back into the flow of everyday life and get used to being me again, which was immensely helpful. It sounds like you're solidifying the artistic vision you already had, J-Hope. Exactly. Solidifying is really hard, though. It doesn't always come out smoothly. I'm always thinking about what direction to take J-Hope in, not just when I was in the US. Okay. Nice pose. All black outfit. Your most recent album, Jack in the Box, as well as Hope on the Street, Volume 1, great albums, showed how much effort you put into bringing your vision to life, right down to the tiniest details under your direction. J-Hope, I want to say I've done a lot of things I wanted to do. And that whole sentence, I have done a lot of things I wanted to do, is inspiring to me. I feel like every period of my work is exactly what I wanted at the time. That means I did things that I only could have done then, and that's why the past is such a precious thing. Sure, I think about what it would have been like if I did something differently, just like anyone else would, but I don't have any regrets. If you ask me to do it all again, exactly the same as before, phew, there's no way I could. I doubt I could pull off black eye makeup and a jumpsuit nowadays. It's like, I already tried what I wanted to do, so I should do what everybody else wants me to do now, too. What people think of when they think of J-Hope's music, image, and performances is all connected. The reason I can think that way today and think the way I'll think next is because of who I was in the past. Okay, let me read this again. The reason I can think that way today and think the way I'll think next is because who I was in the past. Okay, so this is pretty deep. And he just talked about, one of the reasons why I love BTS as a group and why I respect like Big Hit and Bang Seok as management and producer, because unlike other K-pop artists in the past, they really allowed BTS members to express their artistry on their own. Not everyone gets to do like solo projects as they hope, according to their artistry and according to what they vision as an artist. And not every management allows their artists to do mixtapes. And because these members get to, express their own art in their own way through their solo projects, they get to enjoy their careers more, right? Because otherwise you'll be really like disappointed and you have this like pent up emotions that are just gonna keep building up, and that might like backfire eventually upon the management. But since they have been doing what they want to do as artists, they now get to do things now the public wants and what the public expects, and that's exactly what J-Hope is talking about right here, right? Where was it? I should do what everybody else wants me to do now, like what people think of when they think of J-Hope's music, image, and performances, because he has done what he had wanted to do personally. On the one hand, there's an introspective J-Hope who digs deep, and on the other, there's the more upbeat side of you we hear in songs like Chicken Noodle Soup, Chicken Noodle Soup, Chicken Noodle Soup with the soda on the side. I love that song. Do you think most people consider J-Hope to be that latter side of you? J-Hope, I think I should work toward whatever they think of when they think J-Hope. The J-Hope everyone thinks of. Fun, lively, but never too lighthearted. Fun, lively, but never too lighthearted. And I agree. And maybe now that I'm back from the military, mature, skillful, and it's a bit cringy for it to come from me, but a bit sexy too. Okay, spoiler alert for his next project, sexiness. This is the first time I felt like that while working on music. I used to think whatever I like would work, but now I'm considering others' ideas too. That feels like a necessity. At this point,
There's a limit to what I can do if I'm only doing the things I want to do. I'm still completely involved in all things musical, obviously, and my marks all over them, so it's still my music. But if my old way was stitching everything by hand, now it's more like I'm trying on designer clothes and checking the fit. And then I'm on my way to the red carpet. Ooh, I have to be careful how I'll word this, but I want to give people a bit of a better idea of who this J-Hope person is. Okay, I like this. Back in the day, I used to think like, if you're an artist, if you're a musician, you gotta perform like songs that you write yourself, right? But I have changed my thoughts. Because if you think about it, all those like classical musicians, they perform songs written by, you know, the legendary artists hundreds of years ago, like Beethoven and Mozart, right? But we still call them great artists if you express others' music in your own artistic way. And same thing with pop musicians and K-pop musicians. Some people say, "Oh, you just like, how are you an artist if you just perform what other producers write for you and you just dance?" But it's all about that expression. Express in your own unique way artistically. Then I now believe that you get to be called and regarded as an artist. And yeah, same thing here. Exactly like you said. I'm still completely involved in all things musical, obviously, but my marks all over them. So it's still my music. But if my old way was stitching everything by hand, meaning paying attention to every single detail himself, now it's more like I'm trying on designer clothes and checking the fit, meaning he now pays more attention to collaboration. I believe that's how I interpret this, right? And yeah, and this reminds me of the Golden album by Jungkook, right? Because that album, songs were written by other producers and international producers and songwriters, right? And he performed all songs in English. But was he a great artist with that album? Yes, absolutely. He killed it, right? So you get to still tell your own story, even if you, I don't know, even if you don't write songs 100% yours. Like through collaborations. So I absolutely agree with what he said right here. What led you to that decision, J-Hope? It's about wanting to approach them with what they expect from me. I could have chosen a different vibe for Jack in the Box, but if I had, I might not feel the same way now. Did I really cover everything I wanted to? Maybe not. There's still so much I want to do. That's kind of the problem. But still, now feels like the right time for this, and it doesn't feel weird to me. I really hate doing things that feel weird to me, but I felt like this would be something I could enjoy. And once I've done this, the experiences I get out of it will help me with whatever music comes next. So I'm excited to see what kind of music comes out of it later. I want to enjoy how I feel my canvas. That's why I'm so focused on everything right now. Nice. And here, weird, I think the better transition might be like awkward or unnatural, rather. And yes, I really respect him for saying that. But I felt like this would be something I could enjoy. All right, another great photo. It seems like you're able to take a step back and see yourself and the situation you're in more objectively now. J-Hope, I look at things from within the bounds of what I'm able to, and I ask people for their opinions a lot. I ask my family and the people at the label too. It's not like I wasn't always that way, but now I ask more frequently. What do you think? Would it be okay if I did that? Then I listen, consider the options, and then I make my own choice. Bingo. Because if you just read the first half of these paragraph, then you'll be like, oh, so does it mean that J-Hope's no longer like fully independent and just dependent on others' ideas? No, it means that he is now more communicative and collaborative. But in the end, he makes his own decision. Then I listen, consider the options, and then I make my own. And then I make my choice. This is great. I read a lot of letters when I was in the army, and I had some extra time. Army,
Army here is military, referring to the military, and army here refers to the fandom. Really pour their hearts into those letters, saying, I hope you'll try this or that. They really, really inspire me. They really want me to do this. They think that'll be a good idea. If there's some overlap with my own ideas, I take it into consideration and get some feedback on it. Stepping back like that helps me figure out what people want and what I need to focus on. When you get input from that many different people, you have to stay grounded in yourself. Yes, J-Hope, you definitely need to stay grounded to the core. If I lost that, would I even be who I am today? I'm here now because I never lost it. Even I can be pretty stubborn, though. I listen to what's helpful and I'm eager to let go of what's not. That's just my style. I have principles. Very nice. Maybe that's why you're so sure about what you want to do. Is there a reason why you're after your specific artistic vision? J-Hope. I don't think I've really thought about a reason for it. If there's a reason, isn't it too much like work? Laughs. I do this because I want to and because it intuitively feels fun when I express myself. When it comes to creating something, I love to follow my instincts and go where they take me. Ooh, I love this. Yes. And I hope he stays this way forever. It seems like you follow your instincts but never compromise on the final product, especially when you took on everything by yourself for your performance at Lollapalooza in Chicago in 2022. Yes, that was a legendary performance that you can check it out, the full version on Bangtan TV official channel. Looking back now, I had no idea how I pulled off that Lollapalooza performance. Those were tough times, but in the end, I just did it and tried to put on a good show. Army still talks about Lollapalooza, so I'm thinking I'll have to give them more now that I'm out of the military. Right now, I'm working out the details and coming up with a more concrete picture. Ooh, okay. What does this mean? It feels like there's certain things I'm destined to do. It's clear how I'm able to bring joy to people, and that's through performing. I want to show what I can do. I want to keep performing and bring people happiness. Yes, I absolutely agree. He must have felt a lot of pressure back then, 2 years ago, because it wasn't it his first time pulling off such a huge performance just as a solo, Lollapalooza, but he killed it and fans loved it. You said solidifying your vision is hard, but it sure seems like you've got a clear image in your head all lined up. J-Hope? Yes, it's simple, really simple. There's nothing complex about it right now. I just want to give them something fun, something that suits me, something I can pull off, something a little easier. Ultimately, I want to give them an album that reflects a more widely encompassing version of myself. I think it's my job to keep being creative. That's where the title of this interview comes from. I've said it before and I'll say it again. It's my calling. Yeah, I love music as much as ever. I love the stage and want to enjoy it all from the performance perspective. I want to keep thinking about who I am, keep doing things that reflect that, and show people I'm the kind of person who keeps moving forward and making new things. I'm working hard to make sure it shows. Lovely. That must be another side of the responsibility you feel as a member of BTS. The thing is, BTS started with hip-hop at its foundation and progressively became a more pop-oriented. Throughout the process, we tried so many different songs. Some fit me like a glove, while others felt a little off, but I could still suck in my stomach and to make them work. I love that metaphor. Some fit me like a glove, while others felt a little off, but I could still suck in my stomach to make them work. Then we all went off doing our own thing, each with our own style. After pursuing our own little ventures, we're now coming back together, and I love that for us. At this point, I think we're together because we genuinely enjoy each other's company and get along. That's what makes our work as a team so natural and effortless. And if you enjoy and appreciate each other's company, it doesn't matter if the clothes are a little tight at times, because your hearts will still be in the right place. Oh, I love that line so much.
if you enjoy and appreciate each other's company. It doesn't matter if the clothes are a little tight at times because your hearts will still be in the right place. With that in mind, I believe the next step for BTS is think about how we can shine as a team without diminishing our individual colors and identities. And I absolutely look forward to how they would do this, right? Because if you think about it, each member had his own solo project that just blew up, right? Absolutely killed it. Musically, also on the across the charts, global charts. So what would happen if these 7 members come together as a group? Oh my goodness, how explosive the synergy effect would be. Alright, it must feel novel seeing the other members put out solo work in their own styles after working together as a group for so long. What's interesting about the members is that they all made a lot of stuff in advance before joining the army. It's inspiring on so many levels. It's amazing how they put so much thought into their work, how ambitious they are, and how much they want to express themselves. There's nothing more beautiful than saying what's in your heart, especially through music. It's just beautiful, isn't it? I love watching what Jin's coming out with. He had stuff he wanted to put out, but couldn't because he enlisted first. But now that he's doing it, I can see clearly what he wanted to do all along. And now I keep thinking, since he did that, I should do this. After all that personal exploration and everything you've been through with the group, what have you discovered about BTS? There are certainly things we need to do as BTS. When we're all back together as a group, it's going to have a huge impact. Yes. And everybody's going to be watching. I'm excited to see what it will feel like when we perform together again. I want to come back in style and say, this is us. This is BTS. I can't speak for everyone, but I can tell you the other members feel the same way. Very nice. What hasn't changed is that I really, really love to do it, even now. I'm here because of the group. And working with the others is still so fun and fulfilling and makes me so, so happy. And most importantly of all, we made it here with ARMY at the heart of it all. And that's something we must never forget or be lost on us as we continue moving forward. That's awesome. It's incredible. They're the whole reason I made it through. They're always there waiting, watching, supporting, and acknowledging. ARMY is the reason I can keep moving forward. They're like the gas to my car or just my core. Knowing there's always someone there waiting for you must mean a lot. Of course, ARMY keeps me walking, like they're my feet keeping me up, and my muscles, my cells, my neurons, all of that. And yeah, he's referring to his song Neuron here, right? That's awesome. That's all I can say, really. Lovely ending to an interview, focusing on and highlighting ARMY's love. And more photos, beautiful, great looking. Here's a credit of everyone involved with this interview. Thanks to all these beautiful people for coming up with this awesome interview. So I really enjoy reading this. And now my expectations for his solo project have doubled. So excited. And I feel like everything he talked about is really related to many of the reasons why I really love and appreciate BTS and why I'm investing in HYBE as a company, because I don't know, like BTS is at the foundation of HYBE, and these members really care about their art and music, and the company and Pang Xiao really allow them to express their artistry through various projects, and I hope and I believe that they will continue to do so, right, no matter what. And I hope that they can really balance, as they have done, their own, artistry with the public expectations. And yeah, I believe that they can pull it off effortlessly as they have done. So, yeah. And it sounds like J-Hope is J-Hope, Super excited about his upcoming solo project. All right. So, if there's anything that you'd like to add
Please leave comments. What did you think about this interview? What was your favorite part? What was the most memorable part? And what do you think about he will do with his upcoming project? What kinds of songs or music can we expect from him? Maybe a little bit of sexiness, as he pointed out. We'll see. All right, with that, I'll wrap it up. As always, let's stay positive, respectful, and classy. Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.